video, we will go over a basic conversation which includes questions and answers. Do you speak English? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? And you can answer with ਹਾਂਜੀ or ਨਹੀਂ. Do you speak Punjabi? Again, you can answer with ਹਾਂਜੀ, which is yes, or nahi, which is no. If you speak just a little bit of Punjabi, you could say thodi thodi. So if somebody says ਤੁਹਾਨੂੰ Punjabi ਆਉਂਦੀ, which means do you know Punjabi, you could say thodi thodi, a little bit. How old are you? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? Or ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? You can say something like ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, or ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, or ਮੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ. What do you like to do? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? That question usually refers to a hobby or an interest. And you could say something like, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, which is I like reading books, or ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, which is I like traveling. What is your favorite color? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? For that, you could say something like, ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੈ. ਹਰਾ is green. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੈ. And you can substitute the green for a different color. For example, red is lal, yellow is pila, blue is Neela, black is Kala, white is Chitta, brown is Pura, grey is Slety, pink is Gulabi, purple is Jamni, and orange is Santri. So, मेरा मनपसंद रंग संतरी है. मेरा मनपसंद रंग नीला है. मेरा मनपसंद रंग काला है. Take care, see you soon. Take care is अपना ख्याल रखना, or ख्याल रखियो. See you soon is फिर मिलांगे. अपना ख्याल रखियो, फिर मिलांगे. And lastly, just as hello is Sat Sri Akal, bye is also Sat Sri Akal.